ম্যাথ হচ্ছে প্র্যাকটিস করব, এরপরে হোপফুলি তোমরা একটু দেখবা। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দেই, একটু চেক করো। আচ্ছা, স্ক্রিন মুভমেন্ট স্মুথলি মুভ করতেছে কিনা একটু দেখো তো, তাহলে আমি শুরু করি। তো ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট। Today we will discuss mathematical problem related to the stream ordering system. So here is the problem statement. Let's start. This is a typical drainage basin having the drainage area of 33012 mile square of an equivalent rectangular shape, which is given in this figure. So this is the figure, and the drainage network as shown receives water from this area. That means the dotted lines, this is the equivalent rectangular area, this area to collect the water. So this is the area from which this drainage system is collecting water. The length of average length of the first order, first, second, third, and fourth and fifth order streams are 53 miles, 24.8 miles, 70 miles, 200 miles, and 50 miles at respectively. So here we have the lengths also, consecutive lengths of different stream. So we have to determine the following parameters: number of streams in different orders, average bifurcation ratio, average length ratio, drainage density, stream frequency, length of overland flow, form factor, and compactness coefficient. There are basically this is the number 8. So there are basically 8 parameters. First of all, we need to, and the method we should follow, that's the Horton's method. Okay, Horton's streams ordering method. So let's start the first task. In the this method, as we learned yesterday, the very first step is to consider a main stream. Okay, so for this specific problems, this is very clear that this is the main stream. Okay, let's
just a bit. So I think this is easier for now. Okay, so this is the main streams, and thereafter we should search for sub streams. So this is one stream. Okay, this is another one. This is another one. This is another one. Okay, again in this, this is one main stream, then sub. So we can start from anyone. So from visual inspection, this one is these tools are the most congested streams. So we can start from anyone. স্যার কার্সর তো নড়তেছে না। কার্সার পারে না স্যার। Smooth. না স্যার, স্মুথ না স্যার। কার্সর দেখা যাচ্ছে না স্যার। Wait, this screen sharing এর problem হচ্ছে। Wait. Pause recording. Stop sharing. সো এখন দেখা যাচ্ছে কিনা একটু চেক করো। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay. So this may be due to internet interruption. So if we consider this one in this area, স্যার রেকর্ড অন করলে স্যার কার্সার স্টপ হয়ে যায়। record. So I think pause recording. Okay. এখন ঠিক আছে? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, সমস্যা নাই। এটা রেকর্ড, এই ক্লাসের রেকর্ডটা না হলেও অত একটা প্রবলেম নাই, কারণ এটা পুরোটা ওয়ার্কআউট এক্সাম্পল, তো পুরোটাই আমি পিডিএফ আপলোড করে দিব। সো হোপফুলি প্রবলেম হবে না। তাহলে এটা খুব সম্ভবত ডিভাইসের প্রবলেম থাকতে পারে। যাই হোক, in this stream, so this is main stream and this is branch. So first of all we need to number all the single streams, like this is one, this is single stream, this one is also single, these are one, and again here this one and this one. So this is in Y shape, that means if we consider this as one and this system will be two. Okay, this is clear. Similarly, if you come here at this stage, so this is another stream and having one branch, that means the end branch this is one and this branch this will be two. Now if this is two, okay, similarly at this branch actually another one is meeting, okay, and we have one tributaries, that means this is one and this branch is two. Now actually we have to change the order, because if this is two and this must and the two second order stream is meeting at this point, that means we are wrong, this is actually three. Okay, that means this is third order and this is second order, then 2 to 1, and this is single stream. So if this is third order and this is second order, and this portion, this straight portion, so this one will be 4. Clear? Similarly, if we go for other tributaries, that means this is a single tributaries, so this will be 1, this is another single one, this will be 1. All the single tributaries, we need no confusion, all the single tributaries will be 1 always. This is also 1. This is, as this is 1, so this tributary is 1 and this must be 2. If this is 2, this must be 3. So this whole tributary, this is 3, and from 3 we have some branch like 1. Okay, so this is okay. And here this one, if this is 1, this must be 2, and if this one is 2, the propagating one, this will be third order. Okay, and thereafter if it is third order, and now come to the main stream. Oh sorry, here is another one. Okay,
this is main, then submain, then submain. So this is 1, this is 2. Again, if this single one, so this will be also 1. So if this is 2, this one will be 3. Now look at the main branch. That means let's change the color. Okay, so this one is our main branch, as we considered earlier, and is the in this main tributary is one is fourth order, third order, third order, and the remaining third order, and the remainings are single order. So we not need to worry about these. Only look at this 3, 3, 3, and 4. So the maximum one is 4. If the this one is 4, the main stream will be 5. Clear? So this is the stream ordering. That means using Horton methods, we complete the stream ordering. Now we need স্যার স্ট্রেলার মেথডটা কি ইউজ করা যাবে মানে আমার yeah, you can use any methods, but for this specific problems actually we do not using Horton's method, so we use the Horton's method. But if you use if the question is ask you to solve the problem by using Strehler's method, so you can go for that method. The basic difference will be in the this summation. Look at this. After analyzing the stream ordering, now we will summarize the our results. That means the first question, the number of streams in different orders. So let's start. The only difference will be in these portions, and thereafter all the other remaining calculation for the analysis, quantitative analysis, will be same, but the result will be obviously different from the Hortons and Strehler's, because the number of streams will be different from one method to another one. So you should be careful which methods is asked in the exam question, or if no one is specified in the exam question or any questions, so you may follow any method. Okay, so let's start the first step. Our first step was number of streams. So first order. So let's count down the first order streams. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so total number of first order stream is 16. Similarly, second order streams, let's count down. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we write here 5. Third order has only 1, 2, 3. Okay, another one 4. Fourth, fifth, 1, 1. We have only one fifth order streams and one fourth order stream. So here is the summary. So total number of streams, total 20, 25, 26, 27. Okay, so this is our summary. And our second term, second one is the average bifurcation ratio. So let's start the second analyzing. Number 2, this is the average bifurcation ratio. So the bifurcation ratio was n RB is equal to n mu by n mu minus 1. That means first order by second order by third order. So if you want to take the average bifurcation ratio, plus 1 হবে না so next order sorry plus 1, yes, plus 1. So if we want to take the average bifurcation ratio,
So we need to take average. Okay, so for the first one, that means this will be 16 by 5 plus 5 by 4 plus 4 by 1 plus 1 by 1. Here, this term stands for the bifurcation ratio of the first order. This stands for second order, third order, and fourth order. So if you want to take the average, that means here is 4 terms. That means 1 by 4 of this. So this will be the average bifurcation ratio, and you will get 2.362. Our third topic, this is the average. আর 1/4 কেন এটা বুঝে 1 by নেই 4. Actually, the bifurcation ratio stands for this equation. So this is the these terms. This is the bifurcation ratio of first order. This is the bifurcation ratio of second order, third order, and fourth order. So if you want to take the average bifurcation ratio, our question asked to find the average bifurcation ratio. So the average bifurcation ratio means you need to take the numerical average of all of this. So if you have 4 terms and you want to take average, that means you need to sum all these and then divide it by 4. Clear? Yes, sir. This is the numerical average, and the next one is the average length ratio. Okay, length ratio. So we know the length ratio similar to the bifurcation ratio. Actually, the length ratio, the equation of length ratio is the L mu by L mu minus 1. Okay, that means L2 by L1. Okay, and L3 by L2, so on. This is the top series. So if you want to take the average, similarly 1 by 4 multiplied by, and this equation in the question we have the average length 53 miles, 24.8 miles, 70, 205, and 525. So the first term will be 2 by 1, that is L2 by L1. Length of second order, this is 24.8 divided by 53 plus next one L3 by L2, this is 70.2 divided by 24.8 plus next one L4 by L3, and last one will be L5 by L4. So if we add all these two terms, 200.5 divided by 70.2 plus 5 to 5.4 divided by 200.5. So this is the average length ratio, and after calculating you will get average length ratio 2.191. Our fourth term, that was average length ratio. The 4-1, this is complete. The 4-1 average drainage density, the drainage density. Okay, and the definition of drainage density, that is the summation of length divided by A. Okay, so if you want to take the summation of length, we know the number of streams for each order. That means first order stream 16, second order 5, 4, 3, 2, 1, and also the length of each order. So the summation of length, this will be simply taking the numerical summation. That means 16 first order streams have average length 53, 5 number of second order stream having length of 24.8, 4 of third order streams having length of 70.2, then 1 number of fourth order plus 1 fifth order, that means 5 to 5.4. And the area is also given in the equation question. This is 33012.
33012, and if you solve, this will be 0.0599 mile per square mile. Okay, so the significance of this result, what is the significance of this result? That means on an average, uh, per square kilometer, if I want to drain per square 1 square kilometer of area, I have the length of 0.0599 mile. That means 0.0599 mile length of streams or tributary cover 1 kilometer my square mile area. Clear? So this is actually the significance of this term. Thereafter, our fifth order, fifth term, this is the stream frequency. Stream frequency. Frequency. The stream frequency. This is the how many streams covers in this area. That means summation of number of streams divided by area. So area is also 33012, and the number of stream summation, that means first order 16, second order 5, then 4 plus 1 plus 1. That means total 27. Okay, so 27 by this will be 8.178 into 10 inverse 4. So 6 parameter length of overland flow. তার স্ট্রিম ফ্রিকোয়েন্সিটা দিয়ে কি বোঝা যায়? Stream frequency is a frequency actually denotes, this is the unit is number per mile square. That means on an average per square mile, that means for 1 square mile area I have this amount of or this number of streams. Okay, and if you take the reverse result as a reverse, so actually you will get the clear idea. That means if you take the inverse of this result, that means mile square per number. So this will be a rational way. That means per square mile I have how many number of streams. Okay, so these are actually some notation. And now the length of overland flow. The length of overland flow, the equation is 1/2 of drainage density. So you have the drainage density, and if you put the values of drainage density 1/2 multiplied by 0.0599, you will get a length of overland flow 8.34. Okay, and this will be thereafter the last one. ওদের স্যার কি বোঝায়? কোনটা? Length of overland flow. This is actually denotes overland flow. If you take this, the unit will be reversed. Okay, the unit will be reversed like square mile per mile. Who is the actually what's the meaning of the significance of this unit? Square mile per mile. That means 8.34 kilometer square or mile square square mile area is covered by in the land flow. That means 8.34 square mile land area. That means in an drainage systems you have the lake, you have the water body, some portion is deep percolation, some is the runoff
or overland flow. Overland flow means when the water or precipitation is flowing over a land, and then during the overland flow, flowing over the land, a certain portion is percolated and stored in the aquifer, and certain portion, that one is known as the infiltration, and the runoff portion. Runoff means this portion is flow over the land and then disposed in the water system. So which means that on an average 8.34 square mile is covered by 1 mile of length. Okay, 1 mile of tributaries length is covered for to collect the overland flow of 8.34 square mile. Okay, and thereafter our last one is the length of catchment, the form factor. Seventh one is the form factor. The form factor is by A by L square. Okay, so you know the area. This is 33012, and in question you also have the axial length of catchment. This is the axial length of catchment. So if you have the axial length, you simply put the length, axial length, that means 2 to 2.53 square, you will get 0.667. And last one is the compactness coefficient. This one is the P by root over of 4 pi a. So a is known, we need to calculate the perimeter. For the equivalent rectangular area, if you have the area and length, so we need to calculate the width. Width will be area by length. Okay, and the area is 33012 divided by 222.53, so you will get 148.35 mile. So if you have this value, now calculate perimeter. As it is an equivalent rectangle, so the perimeter or periphery will be 2 multiplied by 2.5 plus 2 multiplied by length plus width divided by root over of 4 multiplied by 3.14 multiplied by 33012. So after calculation you will get 1.15. Okay, so this is the actually your example, workout example for these specific problems, and you may solve similar problems for different problems also. So at this stage, স্যার শেষেরটা আরেকবার একটু বলবেন আট নাম্বারটা number compactness coefficient. Okay, the equation of compactness coefficient is the p divided by root over of 4 pi a. Okay, this is actually denotes the compactness coefficient is actually denotes in these forms. Actually, generally we consider it an equivalent rectangle, but in real scenario this is never equivalent rectangle. This is actually like oval or square or circular or anything. So this is the ratio compared to and if we consider the area as a square circular, that means the area will be the periphery will be root over 4 pi a. Okay, so this is the periphery, and it is the ratio of existing periphery divided by equivalent circle. Okay, suppose you have the periphery, this is the your the catchment periphery, and you will compare it with an having the same area, equivalent circle having the same area and its periphery. So this is actually the ratio of these two results. Okay, the ratio of existing one with the equivalent circular periphery. Okay, so up to this, these are some factors you need to calculate in this problem. Now this is the end of the course of this topic.
and we have some theoretical topics like um, the topics like the geology of Bangladesh, the geological succession of Bangladesh, like some theoretical topics. So we will cover those topics one by one, and hopefully most of the cases those will be the homework. I will provide some handout or some copy of some book in the PDF form. So you just need to go through the materials, need to memorize based on previous exam questions, etc. So this portion is actually totally a theoretical portion. So there is nothing to understand or nothing to discuss. Just simply read out those materials just for knowledge. Okay. So তোমাদের এই পর্যন্ত গেল। নেক্সট ক্লাস হচ্ছে নেক্সটে আমরা যাব হচ্ছে তোমাদের সাথে কথা ছিল যেটা কি হবে, তোমাদের সাথে আমার নেক্সট হচ্ছে একটা ক্লাস টেস্ট হবে, তাই তো? তো ক্লাস টেস্টটা তোমরা যেটা বলছিলা এই উইকের মানে আপকামিং উইক ব্রেক দিয়ে এর পরের উইক, তাই তো? টাইমটা একটু দেখবা তোমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে কবে শেষ? স্যার এরকম কিছু স্যার নির্দেশনা দেয়া নাই স্যার। না, একাডেমিক ক্যালেন্ডার তো একটা আছে স্যার, মানে এই টাইমে স্যার আমরা কোনো একাডেমিক ক্যালেন্ডার পাইনি তো স্যার, এর জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, মোস্ট প্রবাবলি রোজার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, ঈদের আগেই শেষ। রোজার মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তো আমাকে একটু দেখতে হবে, দাঁড়াও একটু নেক্সট উইকের পরের উইকে গেলে আসলে কয় তারিখ হয় এটা একটু দেখি, কারণ নেক্সট উইকটা যাবে হচ্ছে তোমাদের 14-15 শেষ তো 17 বা 18 তারিখ, তাই তো? আচ্ছা নেওয়া যাবে, মনে হয় অতদিন থাকবে। রোজার মধ্যে মানে এক সপ্তাহ ক্লাস হয়ে তোমাদের, এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ এরকম ক্লাস হয়ে আর কি সেমিস্টার ব্রেক, মানে সেমিস্টার শেষ আর কি। তোমাদের কয় সাইকেল চলে এখন, এটা হিসাব আছে? স্যার মানে স্যার রোজার মধ্যে যদি 2 উইক আরো ক্লাস হয় তাহলে স্যার 12 সাইকেল হবে স্যার। আচ্ছা তাহলে খুব সম্ভবত এরকমই হবে। যাই হোক, আমার এক্স্যাক্টলি টাইমিংটা জানা নাই। এনিহাউ আমি হচ্ছে তোমাদের যেটা বললা সোমবার, না সোমবার মানে হচ্ছে 18 তারিখ, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে 18 তারিখ না স্যার 18 না স্যার, 19 তারিখ স্যার। আচ্ছা সরি 19 তারিখ, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আমি সেট করে রাখতেছি 19 তারিখ হচ্ছে তোমার 19 তারিখ হবে তোমার কি বলে ক্লাস টেস্ট। ঠিক আছে, সবাইকে একটু ইনফর্ম করে দিই আমি ক্লাসরুমে টাইমটা দিয়ে দিব। টাইম কয়টায় দিবে? 10টায় কি তোমাদের ফাঁকা আছে? না স্যার 10টায় স্যার ফাঁকা নেই। রোজার মধ্যে স্যার সকাল 10টা অনেক কাছে হয়ে যায়। আচ্ছা তাহলে আচ্ছা ততদিনে অবশ্য ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, টাইমটা আমাকে ধরো এর আগে তো আমি ক্লাস নিব, বুধবারে ক্লাস নিব এর আগে, দ্যাট মিন্স আগামী উইকে আমি বুধবারটা ক্লাস নিব। এত ডিসকাশন, প্রিলিমিনারি কিছু ডিসকাশন থাকবে ওই টপিকগুলোর ব্যাপারে। তো তখন হচ্ছে টাইমটা ফিক্সড করা যাবে। আমি ডেটটা এমনিতে ফিক্সড করে রাখলাম, গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিচ্ছি। ডেটটা হচ্ছে তোমাদের 19 তারিখ, তাই তো? ম্যাডাম কয়টা ক্লাস টেস্ট নিছে? স্যার ম্যাডামের ক্লাস টেস্ট নেওয়া শেষ। আচ্ছা কয়টা নিছে, একটা না দুইটা? দুইটা। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লাস টেস্ট ডেট আমি দিয়ে রাখলাম 19/4/2021। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্তই। আর অ্যাসাইনমেন্ট তো সবাই দিলা, ক্লাস টেস্টটা আমি নিচ্ছি। ক্লাস টেস্টটা আগের মতোই গুগল ক্লাসরুমে থাকবে, এবার গুগল ফর্মেই হবে। তো টপিক হবে এই ড্রেনেজ বেসিন। ঠিক আছে স্যার গুগল ফর্মে? হ্যাঁ, লাস্ট সেশন মানে লাস্ট সেমিস্টারে আমার সাবজেক্ট যেভাবে দিছে ওইভাবেই। স্যার তাহলে কি ম্যাথ গুলো হাতে করে শুধু অ্যানসার লিখে দিব ওখানে? ওইটা থাকবে এখানে, বুঝছো? ওইটা হয়তোবা ম্যাথ থাকবে বা কি শর্ট ম্যাথ থাকতে পারে, হ্যাঁ ওইরকম কোশ্চেন ডিফারেন্ট প্যাটার্নে থাকবে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকতে পারে, রাইট অ্যান্সার বা এরকম থাকতে পারে। তো ওইটা সমস্যা নাই, ওইটা হচ্ছে
ইয়েতে দেখবা, যখন ক্লাস টেস্ট হবে তোমরা তোমাদের মধ্যে প্রিপারেশন নাও, অথবা অনেক সময় ম্যাথ থাকলে ফাইল আপলোড করার অপশনও থাকতে পারে। হ্যাঁ, ম্যাথ তুমি এক পেজে তো ড্রেনেজের তো তুমি খালি প্যাটার্নটা আঁকাবা, হ্যাঁ, তো এটা তুমি পরে হচ্ছে আপলোড করেও দিতে পারো। তো এটা খুব একটা ইয়ে না। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। হুম।